Hello, welcome to Learn English with Rikshi. With little things in English, today I'm going to talk about person, persons and people. Ada kata karane person, persons, people කියන මේ වචන තුනේ මොකක්ද තියෙන වෙනස්කම සහ මේක කොහොමද අපි පාවිච්චි කරන්නේ කියන දේ ගැනයි. So stay tuned and join Learn English with Rikshi. If you haven't subscribed my channel yet, do subscribe and hit the bell icon to receive a notification whenever I upload a video. Right, let's look at these words. Person. Person කියලා කියන්නේ පුතේ එක්කෙනයි. It's a singular word. It's singular. එක්කෙනයි. One human being. So, person. Look at this example. She is a kind person. She is a kind person. එක්කෙනයි. Person ගේ plural එක මොකක්ද? Person එක්කෙනා නම් සාමාන්‍යයෙන් අපි plural දාලානේ persons කියලා වචනිකුත් තියෙනවා. ඒතකොට person ගේ plural එක මොකක්ද? දැන් සාමාන්‍යයෙන් මම මේ අහන්නේ ප්‍රශ්නේ අපි casually අපි නිකන් කතා කරද්දී දිනදා අපි කතා කරද්දී if you want to refer to two or many, what do you use? Persons or people? මොනවාද කියන්නේ? More than one human being ඉන්නවනේ. Person, persons, people. සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරය අපිට ගොඩක් ඇහෙන්නේ. හිතුවද ටිකක්. Right. So it's people. So the plural of person is people. So what is persons then? Persons කියලා කියන්නේ, of course, it is also more than one individual, but persons is highly formal. This is highly formal. That is why you will see this word in legal documents. Okay? So let's look at the example. Any person or persons who spread fake news on social media will get remanded. This is something highly, this is some news and this is some legal news. So you use the word persons when you want to refer to more than one individual. Right? So people. People, again, it is more than one individual and it is the plural of person, people. People are hungry. People are hungry. So what is people's then? People's bank නෙමෙයි. People's bank කියන්නේ ජනතාවගේ බැංකුවනේ. කැවිලා apostrophe s එනවා. අයිතිය ගැන කියවෙනවා. නමුත් I'm referring to this. People's. What is people's? අහලා තියෙනවද people's කියනවා. සමහර මිනිස්සු කියනවා දැන් people එක අයියෝ plural කරනකොට people's are hungry. මේක හරියද වැරදිද? අපිට ගොඩක් වෙලාවට මේක ඇත්තටම පුතේ ඇහෙන්නේ නැහැ. Now this is not a common term, but we hear this. Now you need to know whether this is correct or not. Yes, this word is correct, but you rarely use it. You rarely use it. Rarely use it කියන්නේ මොනවාද? Rarely කියන්නේ මොනවාද? බොහොම කලාතුරකින් පාවිච්චි කරන්නේ මොන වෙලාවටද? Now when you want to refer to distinct ethnic groups, distinct එකිනෙකට වෙනස් වූ ජනවාර්ගික කණ්ඩායම්, distinct ethnic groups, එකිනෙකට වෙනස් වූ ජනවාර්ගික කණ්ඩායම් ගැන කතා කරද්දී අපි peoples කියන එක දානවා.
ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි people කියලා දාන්නේ නිකන් generally කතා කරන දේවල් වලට අපි එකිනෙකට වෙනස් වූ ජන කණ්ඩායම් ගැන හැමතිස්සෙම කතා කරන්නේ නෑනේ. මම example එකක් දුන්නොත් the peoples of the world practice various religions. The peoples of the world. දැන් මෙතනදී මම the peoples of the world කියලා කියන්නේ එකිනෙකට වෙනස් වූ ජන කණ්ඩායම් තමන්ට ආවේනික වුණු ආගමක් තම තමන් අදහනවා කියන එක සම්බන්ධ. ඉතින් මේක හරිම රෙයා පුතේ. ගොඩක් වෙලාවට අපි people දාලා කියන්නේ people are hungry, people are thirsty, people are waiting for it, people are doing a picketing, people are protesting, people are working, people are sleeping. මොකක් හරි වගේ අපි කියනවනේ. ඒ වෙලාවට අපි people කියන එක තමයි use කරන්නේ. නමුත් peoples කියන එක මේ වගේ special අවස්ථාවල් වල අපිට specially කියන්න ඕනේ ජනවාර්ගික කණ්ඩායම් කියන එක අපිට කියන්න ඕන වෙලාවට විතරක් peoples පාවිච්චි කරන්න. එතකොට වැඩේ හරි. ඉතින් ඒක වැරදි නෑ. නමුත් ඒක බොහෝම special තැන්වලදී තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. So I hope you understood today's lesson. Person is one person, one individual. She is a kind person. එක්කෙනාට අපි කියන්නේ මේ person කියන එක plural එක තමයි people. People are very kind. අපි generally අපි ගොඩක් වෙලාවට හැමතැනම අපිට දකින්න හම්බෙන්නේ people කියන එක. Persons කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට හිතෙන්න පුළුවන් person ගේ plural එකද persons කියන්නේ no. Persons is a highly formal term and you use it in legal documents or in legal purposes. So persons you don't use it in your day-to-day conversations. peoples වෙන වෙලාවල් තියෙනවා අපි specifically ජනවාර්ගික මේ කණ්ඩායම් කීපයක් ඉන්නවා කියන එක අපිට the peoples of the world, the peoples of Afghanistan and India ඒ වගේ මොකක් හරි ජනවාර්ගික කොටස් ගැන වෙන වශයෙන් තදෙන් කියන්න ඕනේ නම් we use the word peoples. Do join Learn English with Rukshi if you want to learn little things like these in future. I'm Rukshi and you can subscribe my channel Learn English with Rukshi. I'll see you soon with a new lesson. Take care. God bless you.